Guti, wie versprochen, da sind wir wieder. Und go. Traveler, it's been a while. Na, hallo. If you're looking for the commissioner and Miss Kamisato, I'm afraid your timing is unfortunate. Nee, They're die not interessieren here mich right heute mal now. nicht. Are they out on business? The commissioner is out on business, and Miss Kamisato is standing in for some meetings in the commissioner's place. If it's urgent, you're welcome to wait inside until they get back. Mhm. So einen Stand haben wir schon. What do you think? Shall we go in? Ne, hier kein Interesse, dankeschön. Wir können wir im Hof rumlaufen? If it were anyone else, I couldn't allow it. But seeing as you're so close with the commissioner and Miss Kamisato, I think it should be okay. Ich renne da eh immer so rein, also We'll bitte. be heading in then. Thanks. Was soll der Geiz, jetzt mal ganz ehrlich. Hello, dears. Is there something you want to say? Ey, Öhmchen, kannst du mir was erzählen? Of course, traveler. Yes, I know who you are. Miss Kamisato has told me about you. Hast du dich jetzt schon, Futura? What would you like to know? Wie geht's denn Herrn Kamisato und Ayaka? Oh, they're both very well indeed. Lately, Miss Kamisato has been rather busy attending all kinds of meetings and occasionally paying visits to some local organizations on the commissioner's behalf. Die Mikro von der Alten ist irgendwie anstrengend. Das war's damals schon. As for the commissioner wird nicht besser. himself, well, you know. Busy as ever. That much hasn't changed. Although he does seem to be in a rather good mood these days. So pretty much business as usual on the Yashiro Commission, huh? Very much so. Gut, aber wenn Paimon das sagt, ich weiß nicht, wie es vorher war. Also nicht aussagekräftig. Ayato ist immer noch der Leiter von der Yashiro-Verwaltung und Ayaka, die Shirasaki Himegimi, kein Unterschied zu zuvor. Okay? Und bei der Yashiro-Verwaltung scheint es auch keine Veränderungen zu geben. Ich hatte das zwar erwartet, aber bin trotzdem erleichtert, dass es den beiden gut geht. Well, got any more questions? Nö, im Moment nicht. Dankeschön. You're very welcome. In fact, I would love nothing more than for you to come and visit more often. But I'm sure you must be far too busy to have time for that. Miss Kamisato talks about you all the time. She seems so thrilled to have you as a friend, and she's always saying how talented you are and how much she admires you. Ich hasse dich. I must say, many things in Inazuma seem to have taken a turn for the better since you arrived here. So you're not just Miss Kamisato's knight in shining armor, you know. You're a hero to us all. Mit dem Blick auf alle drei großen Sachen, die wir gemacht haben, ne? Und wenn du beim Reden nicht stirbst, dann schmeichelst du mir. Toll. I mean it. Oh, Alter. Whenever the commissioner dines at home, Toma always joins him. I always find myself at my most relaxed when I'm serving the two of them and listening Leute, to warum? them chat away. The commissioner has such a busy Sie hat ja auch immer so schedule lange that he doesn't Textpassagen always noch, ne? have the chance to take his meals at home. But given the opportunity, he always prefers to dine here. They say it's because Toma is a much better chef than most. Oh, the commissioner is so fond of home comforts. They get to talking about you sometimes too, you know. Always with a very fond tone. The way one would talk about dear old friends around whom one Werden can wir da oben beobachtet? truly be themselves. Von dem Röckchen da.
Miss Kamisato occasionally joins them as well. Whenever the whole family gets together and they start talking about people they've met and experiences they've had, Gott, wie you schrecklich. always get a mention. Mit ihrer scheiß Stimme dann noch, ne? It's been many years now since the late Seitdem du angefangen hast zu Mr. reden, ja. and Mrs. Kamisato passed away. Much has happened in the Kamisato clan in that time. As someone who is old and gray enough to have watched their son and daughter grow up, it makes me so happy to see them meet a dependable friend whose company they enjoy so much. So, in the future, if you ever do have the time, please know you are always very welcome at the Yashiro Commission headquarters. There will always be at least one old lady who would be delighted to have the pleasure of your company. Leute vom Kamisato-Clan sind doch meine Freunde. Danke. Wonderful. Thank Ich you. hasse sie. Paimon likes it here too. Also, you were saying something about the food here being really great. Kennst du das Essen von Thomas? Paimon's itching to try it. We may just have to invite ourselves around for dinner sometime. Paimon meant we should come pay a visit again real soon. Ideally around dinner time. Of course. You're always welcome. Alright, goodbye for now. Where are we going next? Tatarasuna natürlich. Great! Goodbye, ma'am. Don't worry, we'll see ourselves out. All right then. Boah. Take care now. Hope to see you soon. Also wenn die irgendwann mal stirbt, muss das Maul nochmal separiert erschlagen, ne? Uiuiuiui. Oh, are you two leaving already? Ja, wir haben alle Informationen erfahren, die wir brauchen, um die Everything's taken care of now. Verwaltung Don't zu worry. untergraben. Very well. Safe travels. Goodbye. Bye, ciao. Gut. Tatarasuna dann einmal. Gehen wir einmal nach hier und flattern mal nach da. Jetzt bin ich mal gespannt, was hier mit dem komischen Hochofen ist. Oh, nee. Oh, Xavier, ich hasse dich. Here we are. But what are we looking for? Something or someone? Do my eyes deceive me, or is that the traveler in Paimon? Leider, ja. Xavier, what are you doing here? I was in the general area, and now I'm in this specific area. There, that's me. So what about you two? We have some questions and thought you might be able to help. Weißt du viel hier über den Generator? Certainly do. I've researched the furnace here in some depth. If there's anything you want to know, just ask away. Kennst du die Geschichte dieses Ortes? Like the back of my hand. Make no mistake, I have been here a good many times before. Not only that, but I've met people in Inazuma whose families used to live in Tatarasuna years ago. They said it's all true, the history here. Ja, dann weih mich bitte ein. Auf geht's. Oh, well, it's a long story, don't you know? The tale of Tatarasuna starts a long time ago. Knackig die wahren Fakten, Junge. I'm told that its history is one of the most foremost forging and smelting operations in the nation, goes back around 1,000 years. Still, the furnace has had a couple of serious maintenance issues along the way. A couple? When exactly? One was just in the last few years, the other was several hundred years ago. A fun fact, I'm not the first Fontaine tech guy to come and work on it either. There was a guy back then too. They say he was a mechanic who consulted on a technology upgrade. It seems like the technological collaboration between our two nations goes back a long way. How about that? Ja, den kennen wir ja. Das war nämlich El Dottore. Anscheinend wurde die Geschichte, wie er mit der Zerstörung des Hochofens das Chaos verursacht hat, nicht geändert. Hey, weren't you gonna
something about Tatarasuna? Come on, ask already. Aber ich frag doch schon. Hör mal auf, so einen Stress zu machen, Paimon. Oh, I didn't realize you two were here for a history lesson. Me neither. Paimon doesn't know what's gotten into this one today. Feels like we've been preparing for a history exam or something. What brought this on? Did you just wake up today with a sudden burning desire for historical knowledge? Richtig, deshalb möchte ich noch ein paar Fragen stellen. Sure, go ahead. Und zwar, hast du von einem Kabukimono in Tarazuna gehört? A kabuki mono? Ja. No, I can't say that I have. Ja, okay, den Namen hat er also auch getilgt. Sehr gut. I do know the word, Inazuman for those eccentric types who always go around dressed to the nines. Just the sort of person that I'd like to meet, actually. Okay, wartet mal gerade. Gut, dann musste ich gerade nachgucken. Also ein Kabukimono ist ein Samurai aus der Sendo-Zeit. Ja, ach ja. Japanische History. Irgendwelche Samurai-Banden damals das erste Mal dann aufgetreten sind. Aber gut. Für mich, der ich ein Bild habe. But sadly, I've never had the pleasure, nor have I come across anything to do with a kabuki mono where Tatarasuna is concerned. Ein Kabukimono. Was könnte Sokumosh in ihrem angestellt haben, dass er diese Aufzeichnung löschen konnte? Wenn das so ist, will er wahrscheinlich die Welt verändern und alles wieder auf Null zurücksetzen. Aber die gesamten Veränderungen scheinen bisher nur ihn zu betreffen. Danke, Xavier. Of course! Don't mention it. Ja, zum Glück. Oh, Redet er diesmal nicht. okay. Bye, Xavier. Oh, you're most welcome. More than happy to help. Farewell. Ja, ciao. Looks like you got all the information you're looking for. Gehen wir zurück zur niederen Herrin. Sure, but what's up with you today? Whatever it is, it seems like it's really troubling you. Keep your smile, Spinal Crocodile. No matter what happens, Paimon will always be there for you. Ich weiß, Paimon. Dankeschön. Hey, don't mention it. Mit eine. Alright, let's head off and go meet Nahida. Ja, dann auf geht's. Echo der Vergangenheit. Ja. Haben wir ja mal diesen Akt dann hier auch irgendwann mal abgeschlossen, ne? Aber schon interessant. Das muss man ja doch schon mal sagen. Jetzt kommt das Erwachen. Hey, it's them. Sagen wir die beiden. Jetzt piepen. Ja, was ist mit ihrer Abhandlung? Samara, you're still here? Diskutiert ihr immer noch über eure Schreiberei? Indeed we are. If you have a moment, we'd love for you to join us once more. We have time. What do you want to talk to us about? Das ist The interessant. same topic we discussed last time. Obviously. Weil eigentlich haben die das ja auf Papier niedergeschrieben und eigentlich festgehalten. Die Erinnerung wurde ja jetzt aber geändert, aber wurde auch das Physische geändert? Still looking for more info about Tatarasuna, huh? Should we join them? Die beiden studieren ja den Vorfall in Tatarasuma. Mal sehen, was sie zu sagen haben. Unfortunately, we haven't made any real progress. Die Geschichte vom letzten Mal ist ziemlich beeindruckend. Könntest du ihn mir noch einmal zeigen? Oh, of course. Ja, und die vorliegende Abhandlung wurde im Rahmen des Projektes Schleiers Tatarasuna. Genau das, was wir natürlich nicht gelesen haben, ne? Die meisten dieser seltsamen Gerüchte drehen sich um Yokai und strotzen so von Besonderheit von Inazuma. Nur ein kleiner Teil sprach von einem Fremden. Es ist wichtig zu wissen, dass eine Person aus einem Volksmärchen
der Realität zum Vorschein tritt, sehr verdächtig ist. Daher wurden weitere Fragen über dieses Thema gestellt. Aber nicht. Gestellt und die folgenden Informationen erhalten. Einst kam ein fremdländischer Mechaniker zu Besuch nach Tatarasuna. Es heißt, er sei gekommen, um technisches Wissen auszutauschen und habe tatsächlich Freundschaft mit den Ortsansässigen geschlossen. Dieser Mensch verhielt sich allerdings verdächtig. Oft begab er sich ins Zentrum oder an nicht für ihn freigegebene Orte. Und wenn jemand ihn aufhielt, hörte dieser nur unverständliches Gemurmel. Der Mechaniker blickte oft nachdenklich auf den Hochofen, als ob er dessen Zustand observierte. Auch soll er die Anwohner oft in einem Blick beobachtet haben, der diesen unangenehm war. Der Wissensaustausch lässt sich tatsächlich sehr gut in die Epoche in Tatarasuna einordnen. Tatarasuna liegt am Meer, weshalb es per Schiff erreichbar ist. Und dass irgendjemand aus der Ferne willkommen geheißen wurde, ist auch nicht unverwunderlich. Aber kurz nach dem Wissensaustausch begann der Niedergang des Gebietes. Deshalb wahrscheinlich eines Zusammenhangs der beiden Ergebnisse als hoch einzuschätzen ist. Manche Einwohner meinen jedoch, dass dies lediglich eine Einbildung der damaligen Bewohner gewesen sei. Der Mechaniker. Trotz umfassender Literaturrecherche konnte der Autor keinen Hinweis auf seine Herkunft gewinnen. Nach den Vorfällen auf Tatarasuna verschwanden die Gerüchte um ihn allmählich. Daraus schließt der Autor, dass diese Person keineswegs nur ein der Einbildung der dortigen Bevölkerung entspringender Fremder, sondern ein real existierender Besucher gewesen sein muss, der in die damaligen Ereignisse von Tatarasuna verwickelt war. Okay. I presume you'll want to read mine as well. Here. Irgendwas Tolles? Mika begann sofort mit vorgehaltener Hand zu kichern, als Niwa zu Ende gehört hatte. Setzte er die Eidechse in seine Hand auf Katsuaris Hand. Als er gerade etwas sagen wollte, kam noch jemand aus der Ferne herbei. Dieses Mal waren schwere Schritte zu vernehmen. Die sicheren Schritte des Ankömmlings zeugten von großem Selbstvertrauen. Bald tauchte ein fremdes Gesicht an der Tür auf, das anders aussah als die anderen Anwesenden. Der Ankömmling stellte sein Essenspaket beiseite und nickte bereit zu gehen. Gewillt, ihn aufzuhalten, rief Katsuragi: Her, was ist mit dem Essen? Hast du keinen Hunger? Als der Mann das hörte, sprach er lachend: Ich habe schon gegessen, nehmt euch auch etwas. Du bist unser Gast, mein Herr. Es tut mir leid und ist mir peinlich, dass du uns so behilflich bist, sagte Niwa wohlwollend. Freundlich lachte der Mann, scheinbar so, als machte ihm die kleine Gefälligkeit nichts aus. Und mit einem weiteren Kopfnicken ging er davon. Er hat sich auch noch verändert. Auch noch. Nun schossen die schwarzen Wolken in das Boot hinein und verlor gemeinsam mit diesen die Orientierung. Eine wilde Bestie gleich krachte es in die Küste. Nur wenige Schritte entfernt erhob sich der Mechaniker lachend, während er sich langsam dem riesigen Schiffwrack näherte. Von dem, der dort zuerst geschrien hatte, war nichts geblieben als ein halber Arm, der nun mit einem dumpfen Knall vor die Füße des Mechanikers fiel. Er ging in die Hocke und betrachtete ihn wieder und wieder, als wolle er ein bisschen davon nehmen. Zuletzt unterließ er es jedoch, denn die wirbelnden schwarzen Wolken hatten schon alles, was mit dem Schiff verblieb, verschlungen. Ja, das ist doch gleich gewesen. Der zweite und dritte und vierte jeder Hilfegesuchende. Okay. Jetzt eigentlich nichts geändert. Der Inhalt hat sich geändert. Das kommt durch die Änderung der Informationen von ihrem. Der Kumosh sagte, er wolle diesen Namen löschen. Er hat alles aufgegeben, um sein Herz zu folgen, aber... Well, what do you think? Exzellent. Hey, Traveler. Remember how last time Akaba was saying how he wished he could gather more information about all this? Well, we just got back from Inazuma.
So how about we tell them what we learned? Erzählt's ihnen halt. Von What mir did you aus. find out? Something big? It's a long story. Basically, we have some friends in Inazuma, and... Erzählen den beiden alles, was wir über den Raiden und die Geschichten gehört haben. So many new details. Thank you so much for sharing that with us. Well, well. So it all comes down to one man's desire for revenge. Huh. You heard this from a member of the Amanoma clan, you say? Then I guess it must be true. Ugh. So there's no ghost story here after all. This new Scheinbar. information actually lends further credence to my hypothesis. Evidently, swordsmiths were seen as having an incredibly prestigious role in society those days, to the extent that harming them was conceived of, at least by the perpetrator, as a way of exacting revenge against those in power. Yes, yes, okay, point taken, you were right. But that doesn't mean I can't carry on with my novel. Ja, auf jeden Fall. Führ den weiter. Geschrieben ist er ja, ne? They're back at it. These guys are really into this. Hier, wir haben noch was zu erledigen. Bitte entschuldigt uns. Oh, so sorry. Look at us, prattling on about our projects and ignoring you. Thank you so much for the information. Das ist überhaupt kein Thema. 35 Millionen Mora. Keep us in the loop if you find out anything else. Will do. Na gut. Naida wartet wahrscheinlich. Spannend, was da auf uns wartet. Das Ende von dieser Questreihe? Mal steht hier niemand. Nahida, we're here! Traveler, Paimon, how have you been? Ugh, where to start? Paimon hasn't had a moment's rest this whole time. That night, we ended up chatting and chatting until suddenly the sun was up. And then he decided he wanted to go to Inazuma. Wir sind zurück, um die Sache mit Sekumausch zu untersuchen. The Balladeer? It sounds like some kind of code name. Ja, allwissend ist sie definitiv nicht. Echt nicht. You look troubled. Is there something you need to tell me? Selbst Naida kann sich nicht erinnern. Also ist sie auch von den Änderungen von ihrem betroffen. Sekumausch muss sehr schnell gehandelt und seine Spuren gelöscht haben, bevor Naida ihn aufhalten konnte. Dann bin ich also die einzige Person, wieder mal, die sich an die Löschung erinnern kann. Ich bin wieder der einzige Zeuge. Traveler? Hey, what's wrong? You look so upset. Ach, es sind nur ein paar Dinge geschehen, an die nur ich mich erinnern kann. Ich muss euch jetzt die Wahrheit sagen. Schweren Herzens wird eine Geschichte erzählt, die viele Jahre nur in Bruchstücken existierte und erst jetzt wieder zusammengesetzt wurde. Es gab einst eine Person mit dem Namen Sekumausch, die von den Göttinnen der Blitze erschaffen und als Puppe in die Welt gesetzt wurde. Er hatte viel in Tatarasuna durchmachen müssen, als er glaubte, dass er zum dritten Mal von allen verraten worden war, verließ Sekumausch Inazuma und begann umherzuwandern. Er vertraute den Menschen nicht und hasste die Götter. Er trug seinen Hass über hunderte Jahre mit sich herum. Nachdem er seinen Körper gestählt hatte, kehrte er nach Inazuma zurück, um sich zu rächen. Mit dem göttlichen Herzen versuchte er, den Thron der Gottheit zu besteigen, scheiterte aber im letzten Moment. Später drang er in Irmen ein, wo er die Wahrheit über den Verrat an ihm erfuhr. Der Betrug machte sein ganzes Wesen aus und am Ende unternahm er die wahnsinnigste Tat, um diese Tragödie auszulöschen. That's quite a story. So, this puppet known as the Balladeer erased himself from Irminsul, hoping that he could change the past. But how was he even able to do that? As the traveler said, he very nearly became Sumeru's deity. Admittedly, I remember it a little differently. I don't recall finding anyone inside the machine after we defeated it. So ebenso mitkriegst. Ne? Nevertheless, it does make sense.
If someone were to successfully erase themselves from Irminsul, the world would change to reflect the new reality. Schon heftig. So, you believe this person really existed, and we just don't remember him because, well, because he literally changed the world? Yes. Theoretically speaking, it is possible to do this. But I'm struggling to imagine the kind of person who would dare go through with it. The traveler comes from a world beyond Teyvat. That's why there's no information about him in Irminsul, and it also explains why any changes to Irminsul wouldn't affect him. Zum Glück in dem Fall. So if there's anyone in the world capable of retaining memories from a past that has been rewritten, it's you. It's quite incredible when you think about it. Ja, aber so ist es leider. Paimon's having a hard time understanding this balladeer guy's motivations. Why did he do it? In allen Punkten verraten wurde Paimon. I can only make inferences based on the information we've been given. As for what kind of person he was, only you remember that. Und ich bin mir dem nicht ganz sicher. Ich und Sekemosh waren schon immer Feinde. Was ihn dazu bewegt, diese Dinge zu tun und warum er so skrupellos ist, das verstehe ich nicht. Will er, dass alles von vorne anfängt, jemanden retten, oder will er sich vollkommen selbst verleugnen? Glücklicherweise kann das alles wieder richtiggestellt werden. Ich habe eine endgültige und korrekte Lösung dafür und darauf läuft es schließlich hinaus. Ich erinnere mich noch an die letzte Frage, bevor er angefangen hatte. Er hatte sie mir gestellt und mein Zögern hatte ihm die Antwort verraten. Ich hatte gezögert, weil ich mit eigenen Augen gesehen hatte, wie die höhere Herrin Ruka Teyvat ihre eigene Existenz ausgelöscht hat. Aber das konnte ich Naida nicht sagen. Kurz gesagt, warum Sekemosh so entschlossen gehandelt hat, darf ich nicht aussprechen. Something else worrying you? Something that you can't share? Ich finde, es ist nur sinnlos. Er hat etwas völlig Verrücktes getan, aber am Ende... It couldn't change the fate of the ones who had died, right? Richtig. Once the balladeer realized he hadn't been betrayed after all, it must have completely changed his view of the people of Tatarasuna. Richtig. Now he couldn't keep hating humans after that. And if he thought there was a chance he could save his old friends, it would be hard not to try. Richtig. The story makes sense. Every part of it. The balladeer tried to achieve godhood with the doctor's help. He was unsuccessful, but retained the power to connect with Irminsul. Ein bisschen auch wegen dir, ne? That power then enabled him to change what was recorded in Irminsul and erase himself, even though he didn't have much strength left. Yeah, it does make sense, but it still ended in tragedy for his friends. Aber mal in gewisser Art und Weise Geschehenes nicht ja, verändern kann, ne? Oder widerrufen kann. It just feels so hopeless. He gave everything to do this, but it seems like he got nothing in return. Ja, aber er hat schon, glaube ich, das erreicht, was er wollte. Ja, am Ende wurde dafür sogar die Welt verändert. Die Verstorbenen haben keine zweite Chance bekommen. Und für dieses gequälte Leben gab es auch keine Erlösung. Gegen was hat er eigentlich versucht anzukämpfen? Dagegen verraten zu werden? Oder die Existenz selbst schon... Ist die Existenz selbst schon ein Fehler? Alter, ist doch nicht so schwer. Er ist frei. Keiner weiß was von ihm. Ist doch Bombe. Please wait a moment. I want to check something. Altes Internetmodem. Found it. This should be the one. Okay, der Würfel. Alles klar. Den soll ich jetzt nehmen, oder It was? turns out that I have a strange way of confirming everything he has told us. Okay, bitte. What is it? A record from a personal collection. It was tucked away in a corner. You should take a look. Das überraschende Ende ist, dass dieser Eintrag wie ein Is Märchen this wirkt. a fairy tale? Who wrote it?
Die Handlung deckt sich mit meinen Aussagen. I authored this record myself. What? Huh? You wrote a fairy tale that somehow has something to do with the balladeer? When combined with the traveler's narrative, it's clear that this story is an allegory. Hold on. So this record survived from the past? Yes. Any information about the balladeer or the kabuki mono and other records will have been changed. But I wrote this story in a way that means it was left intact. Okay, Changing the interessant. information in Irminsul changes Teyvat. But Irminsul can't change information that was well hidden in advance. I guess I must have written this story as a backup before the balladeer entered Irminsul. Interessant. Schlaues Mädel. That's incredible! What a great idea! Ja, immer gut, eine Rückfallebene zu haben, das And stimmt. sending the traveler into Irminsul with the balladeer must have been a further precaution. I knew he'd remember everything. Das stimmt schon. This story is abstract enough that it still resonates with the present information recorded in Irminsul. But if we connect all the different pieces together, the true story that emerges is the one he told us, the now erased life of the balladeer. Nur die Erinnerung, nicht sein Leben. There was once a lone monster draped in fox fur. The monster found a family of foxes, joined them, and they became friends. But once in a while, the monster would take off its fox fur at night and lament to itself as it gazed at its reflection in the water. I am a monstrosity, yet they are too foolish to see it. I pity them. But the monster soon found solace when another came to live among the foxes who was not their kin. A kitten, carved from the wood of a white tree who had been abandoned by the humans. The kitten too wished to become a fox, but its tail was too slender and it could not grow a coat of richly colored fur. Yet when the other foxes saw this, they spoke words of comfort to the kitten. Even without a tail and fur like ours, you are still one of us. Furious at this happy resolution, the monster lit a fire on the mountain. The terrified animals panicked as the fire spread. The only way to extinguish the flames was to make a sacrifice. A gray fox stood up and addressed the monster. It said, "You are the cleverest among us. Surely you can help us find a way to solve this." The monster smiled, led the fox toward the fire, and murdered it. The gray fox's heart was turned into a beautiful drop of water, clear, spotless, and pure. The monster gave the heart of water to the kitten, telling him, "The foxes have decided. You are the one who must be sacrificed. Take this, quench the flames, and die for your fox kin." The fire was extinguished, but the kitten lived. It left that side of the mountain and found a little bird who had a broken wing. The two promised they would spend their whole lives together, but the little bird did not have long left to live. It passed away soon after. After burying the bird, the kitten left the mountain for good. Never again would it cherish a single creature, nor a single blade of grass that stood on that mountain. The kitten spent the nights wandering aimlessly, gnashing its teeth at the moon. How it wished to swallow the moon and devour the moonlight. If the world could only return to darkness, then it would finally be peaceful and content. I will become the new moon, the answer to everything. Then, no one will know that there were once birds, foxes, and cats in this world.
and no one can know that they were different. Jetzt allerliebstes We Märchen. solved it! I remember now. This is not just the Balladeer's story. It is his very own memories. I made a backup so that it would be preserved no matter what happened. Aber ist er jetzt das Kätzchen? Ich würde sagen schon, oder? To become a god, he was experimented on and modified countless times. It was brutal torture, and the only reason he was able to survive is that he was a puppet. This memory was extracted from him by the scholars. Presumably, they kept it to have something to defend themselves with. Creating a deity was just the first step. Some of them wanted to be able to control it. That's why they backed up his memory for later use. I buried it deep inside one of my own dreams, and then hid it inside an allegorical story so that it wouldn't be altered. It's hard to believe that this person really existed, let alone that he tried to get rid of us on more than one occasion. Paimon has no memory of him at all. He completely vanished like a puff of smoke. The Balladeer agreed to help me look for information about the Descenders, and although he was unsuccessful, he still helped you. Before he vanished, he confirmed an important detail, that Conria was where your twin first came into this world. We still don't know how the change to Ermin's soul will affect the senior ranks of the Fatui, but in all likelihood, they won't even remember their own Harbinger. Das ist das erste Mal, dass ich dieses Gefühl habe, dass das Leben weniger wiegt als eine Feder. It sounds like Paimon wouldn't like this guy a whole lot if he was still around. But still, Paimon doesn't like the way it all ended that much better. Das habe ich jetzt trotzdem nicht gerafft. Ist die Schwester jetzt eine von den 11 gewesen? Und natürlich haben auch die Fatui damals schon in Canary eigentlich die Katastrophe herbeigeführt. This is why wisdom alone cannot answer all our questions. We look, we see, and we comprehend, but the question still troubles us. So the answer is not everything. People yearn to find the truth and then conquer the troubles they face. When you give someone the truth, you give them a chance to choose their own destiny. To others looking on, this may seem like a pointless endeavor, but for him, the chance to act on his desire to disappear must have meant a lot. Hätte sie dann nicht auch die Möglichkeit, zum Beispiel die Fatui hier auszulöschen? Indem man einfach die Erinnerungen und die Vergangenheit verändert, sodass sie verstanden werden? Ja? Never forget that even when we walk beneath dark clouds along a road filled with suffering, the light of wisdom is always there, guiding us toward a better destination. And that is what you have been doing all along. Yeah, Nahita's right. Cheer up. How about we go get something to eat? We can pick up this heavy conversation again later. Good idea. Von mir aus. Paimon, why don't you take him out for a walk to clear his head? Leute, nicht so aufmuntern, ne? Also jetzt mal Butter bei die Fische. You got it. Come on, traveler. You need to get out of your head for a while. You'll feel much better after taking a walk. Okay. Naja. Die Leute, die auf Public stehen, ne? One of the stalls in the Grand Bazaar. Entschuldigung. That'll be sure to lift our spirits. It must be really tough being the only one who remembers all that. But Paimon's always here to help cheer you up. Ja, bis du weg bist und mich vergessen hast. Wie alle. Na gut. Haben wir wieder mal überzogen. Wir sind immer nicht am Ende. Oh, Spiel, ey. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.